السلام علیکم افدمی و باش ام دی بردامی دینا چیرو که خواه گزیرتا گەنجینێ ام یرگشت دینا خلقا سیه بشی سیه لسر the sea cook آنکل سر خورن لینره که دریایی اف خلقا هنه و خلقش ام دی پارچه اولی ورگرن I go to Bristol از چما برستله آنکو ناوی باشه رکیه برستل جیم بیجت از چما برستلت و پارچه هنه دا ام دینی که ورگرن اش بینا کن کرکی بچی که بوما چی روکت بیجت It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. کرکی بچی که بیجت پترش 3 هفته در باز بین حتی که ام آمده بین که بچنه دریایی. A ship was being prepared by the sky. بجد گم یک تاتا آماده کرنه شلای بگی و and Dr. Livesey had been called away to London و نوشدار لیفسی جی had بیا درخواست کرنه که اوچتا لندنه. During that time I lived at the hall with old Tom Redruth. بجد دوی دمه هنه دا از کشک جیام لدف توم ردروث یا آنکال دف حواله بگی and spent hours looking at a map بجب دمجمه را مبره خود دا نقش گنجینه imagining every small detail و مهزرا خود ده همی تفاصیل بچیک داد کرد and dreaming about what would happen when we finally got to the island و بجد من هزرا خود من خواهن و پیچ هنده و دیدن که دا چه بد ویدمی که ام دو ماهی گهنه اوی گزیرتا هنه and so the weeks passed until one fine day a letter arrived بجد چند هفته یک در باز بین حتی که روژه که خوش دا نامه گهشتی نامه که بو جمی هاتی او نامه جمی او نامه وابو هاتی او که اف نامش کیوه هاته و کیش روژه هاته او جی که بو که اف نامه هاته و او ناول دو ماهیا چی رو که جی کاش دف که هاته یعنی او ناول دو ماهیا چی رو که کاف نامش دف که هاته یاش دف جان ترلونی هاتی آن کاش دف وگی هاتی با بو که اف نامه هاته جیا هاکینز یا بو یار سرنویسای هاکینز خوشتویه برایس معناوی بو کرکی بچی کاتی اف نامه هنه اشکیوه هاته کنگی هاته اولد انکرین یاش میخوانا اولد انکر هاتی لبرستله لئیکی هیواسه اف نامه هنه هاتی دا ام نامه بخوینن کاچ دانه The ship has been bought and is ready to go to sea اف نامه هنه بجد اوش دف بگیب و کرکی هاتی بجد گمی یا هاتیه کرینه و یا آماده بشته دریایی What a ship she is easy to sail گود گمی چه گمیه گلک ابسانه هیه بوها جوتنه weighs 200 tons و اف گمیاهنه 200 تانا راد کرد and her name is Hispaniola و ناوی وی گمیاهنه جی Hispaniola My old friend bluntly helped me to get here بجد حواله من کون ناوی بلندلیه اوی حواله من هاریکاریا میکر از وی گمیاهب دست خواه بخم He worked so hard for me بجد اوی گلک کار بومکر and so I must say اوی جا فرکو از بیجم did everyone else in Bristol as soon as they heard where we were going to find the treasure I mean هر واسا هر کسی که دیجیل برستله هاریکاریا مکر دمه کو وانا هاجی بی کو ام دی کیوه چن آنکو وانازانی ام دی چن الگنجینه گرن مبستامن Finding the crew was a problem at first گود دیتنا دسته که دیتنا تیمه که دست بی که بومن آریشه بی and I could only find a few men بشد ابتنی منشیا از کم ظلما ببینم but then by luck I met an older sailor بشد بله با پاشی به بختی آنکو بشانسی من دریاوانه که کونتر دید He has an inn بشد اوی دریاوانه هنه میخانه که هی so he knows
all the sailors in Bristol ویجا اف دریاوان هنه همی دریاوان دی نیاست اول برستله. He was ill for a while, but now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. بجل دست پیک او ین ساق بی بله پانه که اویدوید کار بکید وکی خارن لینری گمیه داکو جاره که دیب زفرتا دریایی و Long John Silver he is called and he has lost a leg. گو ناوی وی دریاوانه هنه Long John Silver و وی دریاوانی پیه خواه یش دست دای آنکو یه پیه کیه. Poor man, I told him immediately that he would be our ship's cook. گوت هی ظلام هجر همه هر دست پیکی همه هر اکثر گوت اوی بلا تو دی بیا خارن لینره گمیه. Well, I thought I had just found a cook, but in addition I had found a whole crew. گوته باشه دست پیکی من هزر کری کم بس خورن لینه که دیدی بله با سروی چندی را من دستکه که تمام آنکو تیمه که کامل من آبومه دیدیم. He had soon found as a group of the toughest old sailors. بجد اوی دریاوانه هنه آنکو لونگ جونگ سیلوری بجد اوی دریاوانه هنه بومه گروپه که دیدی زیرکترین دریاوانت کونه یعنی زیرکترین دریاوانت کون بومه گروپه که شوانا دیدی. He then got rid of the weakest two of the 6 or 7 men I had already employed. بجد او اوی دریاوانی دستش دو لاواسترین دریاوانا بردان اوید مبکرد اوید من ورگتین شوان 6-7 ظلامت من بری هنگی ورگتین یعنی اف ظلام 6-7 ظلامت بگی ورگتین او دریاوانا گوتی هندل گلمین وقتی لونگ جونگ سیلوری گل کار کری گوتی بلا اف هر دگیت هنه نه دوشه گتن گوت او گلت لاوازن. I am very well but I won't be happy until we are at sea. از گلک باشم بله با از کیف خوش نابم حتی که ام نچنه دریای. So both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. ویجا هین پیدویه هین هر دو تو او آنکو بحث جیمی تید گوته جیمی تو و ردروث هر دو پیدویه بینه بروستل صباحی. اف نامش دف کی هاد بیش دف جون ترلونی هاد بی آنکوش دف بگی هاد بی. P.S. I forgot to tell you that Blondley who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August has found us a captain. P.S. معناوی تیبینیک هر دوی نامه دا تیبینیک ها دیجی که هید وی نامه دا تشتاکی دیجی که هی بگید وید بشتا جمی چه گوته؟ گوته مجبیر کر از بجمعته که حوال من بلندلی اوه ده که گمی که هوا را مفره کت هکر امش گشت آخوا نزورین حتی 2 ماهی ها هیوا هشت گوت ها اف بلندلیه هنه دیوی شوله هنه بومه کت و هر واسا اوی بومه کابتن ایجی که دیتی بو گمیه. He is a little too serious, but in every other way he is an excellent man, a real treasure. گوته اف کابتنی وی دیتی پیچه که زیده رجده بله باش همی لای دیوه او کسا که گله که باشه او گنجینه که درسته. Trelawney has been talking to people, I said to Redruth. Dr. Livesey will not like that. جیم ید بشد وقتی ما افنامه هنه خواندی ید بشد مگوته ردروثی او کسی الدف بشد مگوته بک آنکو ترلونی یلگل خلکیت آغوت درباره گنجینه و جا نوشدا لفسی حجوه چنده هنه ناکد چینکه اگر بیره به نوشدا لفسی گود بیه آنه گل کسی نا آغوه درباره گنجینه. But I was very excited to hear the news that the ship was ready. او کرکت بشد بله پا از گله کیف خوش بیم که مهاش ویدنگو باسه هنه بی که گمی یا آماده. The next day I said goodbye to my dear mother and a little bay where I had lived
since I was born. بجد روژا دیودا من خاطر خوش دیکا خواست و هر واسه مخاطر خوش اوی کنداوه بچیک خواست او کنداوه اصل جیام جوه روژا از بیمارم. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. بجد اوپاشی ازو Redruth هر دو در کفتن و برف برستل و چون لئیواری. It was early the next morning when we arrived in the city and walked down to the docks to meet Trelawney. بجد السپیده زیبی یا سپیده زیاد دیو دادا بجد دم ام گشتینا باجری ام هات نخواره و چون بندری دا کو ام ترلونی ببینن آنکو بگی. There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays. بجد في بندره هنه گمیش همیشه و همی قباره و همی نتاوه هبین بدرجاهیا اوی بندره هنه. Sailors were singing at their work, some below and others high up in the rigging. بجد او اوان دریاوان السر کارت خواه ستراند گوتن هندکا لبنی و هندکا السره وریست گمیه آنکو گمیه وریست توی و حتی چتا عموده توی و حتی چتا سرید بجد هر هنده ظلام جهه که وریسی ببین و ستراند گوتن هندک خواره هندک سری. Then suddenly in front of a launching I saw Squire Trelawney dressed like a smart sea officer. بجد پاشیش نیشکه که و لبرسینگ میخانه کامازین من بک ترلونی دید و اوی وکی افسره که دریایی باش کار خواه کر بی. Here you are, he cried, and the doctor came last night from London. بجد اوی بگی ترلونی دنگه که بلن و گود اوه هینن و هر واسا گود دکتر جی آنکو نوجدا لفسی جی شبابوری یه هاتیش لندن آنکو او جی که هاتی برستله. براوو گوده دست خوش. The ship's crew is complete. We sail tomorrow. گوده دست خوش. دستکا گمیه تمام لحات آنکو تیمامه گمیه تمام لحات و ام ده صباحی دست بگشتا خواکن. اف پارچه هنه خلاص حتی همین پارچه کادیش بین نکن خال کانال ما یوتیوبی سابسکرایب بکن ببینم بخیر. السلام علیکم.